Hobby Talking! Hello mga ka-Hobby Talks! Welcome to Hobby Talking at ngayong episode, makapanem natin si Miss Shua. Hi! Hi Miss Shua, it's good to have you here in this episode. I'm glad to na I'm so happy na na-invite mo ako as interviewee here. Yeah, so far. And It's medyo, my first time actually. yeah, at medyo kinakabahan din ako dito kasi yun nga, Also both lang. Nakaban din ako. yeah. Let's see. Okay, so makakapanem natin si Miss Shua about her cosplay hobby at yung sa ongoing na hobby niya na idol performer. So Miss Shua, kailan ka ba nag-start ng mag-cosplay? So actually, I started cosplay muna as closet cosplays or low cosplay muna ako nag-start, which is 2021. Then my first cosplay is 2023, which is 02. Dito siya sa may Trinoma. And actually, I'm a bit overwhelmed sa crowd kasi, but I'm still enjoyed my first event so far. And sobrang enjoy ko, lalo ko na humaling mag-cosplay, which is nagsunod-sunod na siya from, sabi ko, try ko lang mag-cos, then naparami na siya. Tapos gumawa na ako ng cos account. Ayun. So, doon pala nagsimula yung cosplay Yes. sa... Nag-start muna ako sa mga low cost talaga kasi nung una, hindi ko pa siya alam how to do it. And gusto ko per piece muna. Like, piece by piece, like one by one. Ayun, bala. So, nagsimula ka doon sa Nagsimula. tinatawag na closet trial. Yes, closet trial. Post trial yung sa cabinet mo. Ayan. So, Miss Shua, I have heard na nag-perform ka din as an idol. So, kailan ka ba na-scout ng isang agency or group na naging isang performer ka? Oh, yes. Actually, ito yung parang unexpected sa lahat ng cosplay journey ko. 2024 August, in-invite ako ng manager ng Fushizora. Then sabi is, if open ba ako mag-audition, which is unexpected. Sabi ko, oh my God, magiging idol ako. Ayun. I don't know na it's existing pala. Akala ko kasi, cosplay stuff lang. So, marami pa pala akong explore as a cosplayer. Like, may mga idol at things rin and stuffs pala. So, then, I agree na mag-audition. And my audition song talaga, which is my favorite din in Liela, is non-fiction. And doon na po nag-start yung journey ko as an idol. Doon pala na nagsimula na maging isang idol or performer. Yeah, Fushizora. Nakapasa ako sa audition. Tapos, ang kino-cosplay mo si Sumire Hiyana ng Liela. Yeah, so makikita mo sa video cutaways na na-cosplay ka before nung si Sumire Hiyana. Yes. Yeah, makikita mo sa mga video b-rolls natin. Yeah. As a cosplayer yourself, ano ba yung mga naging mga challenges mo, yung mga naging mga encounters mo sa pagka-cosplay? Actually, marami. One is, I met a lot of people and I have a lot of friends dahil doon and interactions and supportive fans na rin. So, I never expect talaga na medyo mag-boom yung cosplay journey ko. Like, lumawak pa siya. Like, from the cosplay lang, like, closet cosplays lang, attend lang convention, to idol. So, I'm very happy rin with that. So, I hope na more events pa yung mapuntahan ko and I'm happy to be part of every events. Ayun, so ganun pala. So, masasabi kong
ikaw yung tinatawag nilang the dude magnet. Wow. Why dude magnet? Kasi ikaw as yourself, as a girl, marami kang mga na-attract na mga kalalakihan. Especially me, lalaki ako. And dami mga kalalakihan na na-attract. Especially sa online, kapag every time na nagpo-post ka ng mga selfies mo, mga TikTok dances mo, ang daming mga nagsisilabasan ng mga fanboys na nagpa-follow doon sa mga post mo, sa mga updates mo. Existing pala. Oh my So, yun ang tinatawag na term na, the dude magnet. Kasi, especially you, a girl or woman, you're pretty and attractive sa mga kalalakihan. Ayan. So, Vishua, alam mo naman natin yung social media, yung mga daming mga fans, ganyan. Tapos may mga random fans din na nagko-comment ng something unusual sa mga post mo, ganyan. So how to deal with those people na yung mga ganon? First is, actually, ano na siya, expected na siya sa Coscom and Idol. Yun lang yung napapansin ko. Ang ginagawa ka is, if it's too unnecessary or ang pangit na tingnan, or if uncomfortable talaga, it's either I delete it, or pero if it's getting out of hand, I block them. Ayun. So, di talaga natin maiwasan yung mga ganong comments, lalo na if sa Cosco, and all we need to do is be patient na lang and understandable. Kasi, like, kahit saan naman meron ganon. So, we need to, parang, siguro kung ikaw yung conscious, so ikaw yung parang mas nakakaalam sa sarili mo. So, yun. Ayun. So that's how you deal with those fans na medyo Nahayaan abusado. ko na lang. Ayun. Kasi, Tapos yung may mga clips sa Coscom, alam mo naman, yung mga may mga na-encounter na mga ibang cosplayers na-exploit yung kanilang mental health, katulad ng may mga bashers, ganyan, tapos may mga clips na sinusundan yung cosplayer kung saan-saan, tapos meron nga, may cosplayer friend ako na sinusundan siya kahit sa actual home address niya, Yes, nakaabang siya doon. agree. Kaya nakakatakot yung mga ganon, Shua. Kaya kung may encounter ka ng ganon, you have to be careful rin. Yeah. I know that maka-encounter ka ng ganon, pero manageable. Basta alam mo lang yung gagawin. Limit your boundaries, limit your boundaries lang. And Tama, you know your boundaries din. Like, yung mga gagawin mo, make sure na it's fine then and makakabuti rin talaga for you. Mahal ka naman, know your boundaries din. Na, Yes. ayan, dapat hanggang doon lang si fan, yung mga Yes. interaction. And always ask consent. Mga fans din, Always ask. ask for consent. Ayun. So, Miss Shua, any messages that you want to say to your friends or to your fans that were now watching in this episode? Like, first of course, my friends na sumupport sa akin, lalo na yung Hoshizora sisters ko, which is sila yung first family ko dito sa community na to. And I'm so happy na na-meet ko kayo. Like, until now, I'm so happy na parami yung new members, which is makukumpleto na Hoshizora for finally. And thank you rin sa mga supporters na still from the beginning pa lang, which is my gaming era pa lang, nandiyan na kayo. I'm so thankful talaga and I'm so happy na until now na nasa idol community na ako, nandiyan pa rin kayo. So, I hope you still keep supporting me and I won't disappoint you guys. Ayun, I will do better every day for you guys. Ayun, thank you, Miss Like Shua. the So, fire. ayan, so, nasa video description po yung kanyang mga socials if you want to follow her updates. And also, nasa video description din yung kanyang group na Hoshizora. If you're interested to know about Hoshizora, then you can follow their page as well.
Also, my new group, which is Seika, which is debuting soon. Kasi last time we do promote our group as a Seika members. Last time on Ayala Felisa Retro. Ayun. So, ayan. So, supportan nyo din yung kanilang subunit na Seika. Nandyan din sa video description din. Ayan. So, and to end this interview, I'm your navigator in Redons at nagsasabi na lahat ng hobbies natin ay may sariling kwento. So, I'm gonna ask, what is the story of your hobby? Bishua, this is Hobby Talking! Don't forget to like, follow, and subscribe.